computer. It's recording now. Yeah. Boa noite, todos e bem-vindos. Geshe, good night, Tashidelek, and welcome. O que me vem à mente hoje é a imagem de 1963 de monge vietnamita em chama sentando em uma posição meditativa e também nas piras em chamas na Índia e também na situação no Brasil. Então, essa palestra hoje é muito importante para nós. Geshe, the platform is all yours. Thank you. So, good afternoon here, maybe over there, good evening. First of all, maybe most of you might be already know me because the last few weeks we've been talking about the Lam Rim, but some maybe the newcomers, there. I would like to say thank you to give me the opportunity to share my little knowledge specific on Buddhist psychologists and Buddhist philosophy. So it is, I hope it will be something benefits toward oneself and then toward your families and others. So that's why before start the class, I would like to say thank you for these opportunities. Então, primeiro dar boa noite a todos, e ele imagina que muitos de nós aqui já conhecemos Geshe Phende pelos ensinamentos que ele deu sobre Lam Rim nas últimas semanas, assim. Mas ele, para quem está chegando agora, ele queria agradecer por nós darmos a ele a oportunidade de ele compartilhar o pouco conhecimento que ele tem sobre filosofia e psicologia budista com a gente, esperando que isso possa gerar algum benefício para nós mesmos e para nossa família, para os outros à nossa volta. Então, ele gostaria primeiramente de agradecer a todos nós aqui. So today we'll talk about the topic called overcoming fear, a Buddhist perspective. So first, before to talk about the overcoming fear, first we need to understanding what is the fear. So because I think the fear, the word we're using from the Buddhist perspective as a practitioner, in order to encourage, in order to generate certain type of the practice, you have to have fear. So the fear can help you to, for instance, as a fundamental Buddhist, being a Buddhist, what's meant by Buddhist? Buddhist doesn't mean, oh, you go to the temple, or you're reciting prayers, or you're accepting Buddha. That doesn't mean that. So mainly the Buddhists and non-Buddhists, are divided by, if you have taken refuge to the Buddha Dhamma Sangha, then you are Buddhist. If you do not take refuge to the Buddha Dhamma Sangha, you are not the Buddhist. That division, that one of the Indian master, Atisha Dibamkara, so according to his way of definition of Buddhism means to have taken refuge to the Buddha Dhamma Sangha. So in order to take refuge to the Buddha Dhamma Sangha, what is the causes of refuge? So one of the causes of refuge is fear. So that's why the fear is the causes of refuge to the Buddha Dhamma Sangha. So as a practitioner, we have to have fear in order to take refuge. But fear for what, right? So that's how depend on taking refuge. You can go what you call Theravada tradition of Theravada refuge, Mahayana refuge. There are different levels of the refuge. So at least the fear
which we have is like as a Buddhist, the fear of born into three lower realms, right? Then fear of born into samsara. Then most important thing is fear of what you call fear towards one's own mental afflictions, contaminated karma, which are the causes of samsara. So all different types of the fear. So when you have a fear, then you're seeking who can help me, who can save me, right, from that fear. So when you look at there, then you have belief to the Buddha, Dhamma, Sangha can able to save me, right? So in order to take refuge to the Buddha, Dhamma, Sangha, there are the two causes. One is the fear, another is the belief to the Buddha, Dhamma, Sangha. Out of these two causes, when you're able to show you're convinced, fully rely on Buddha, Dhamma, Sangha with tremendous faith, that's called taking refuge. And that's how you become a Buddhist. So therefore, from that perspective, you have to have fears, right? So therefore, when we talk about overcoming fears, maybe there are two different types of the fears. So that's why before we, talking about this topic, I want to talk about a little bit about the fear. Então, o nosso tema hoje aqui é como superar o medo, né, na perspectiva budista. Mas aí a primeira coisa que a gente precisa pensar é o que é esse medo, né? Que medo que a gente está falando aqui. Então, para os praticantes budistas, o medo é importante, ele é uma forma de nos encorajar no caminho, né? O mestre Geshe Pankara, ele disse que o que faz a diferença entre um budista e um não budista é o refúgio que os budistas tomam no Dharma, no Buda, no Dharma e na Sangha, né? Isso que faz de uma pessoa um budista é tomar refúgio no Buda, Dharma e Sangha. E uma das causas para se tomar refúgio é justamente o medo. Então, para o praticante budista, o medo é muito importante. A gente precisa ter medo, né, para tomar refúgio, né? E de que medo? A gente tem medo de quê, né? Primeiro, tem vários níveis de refúgio. Então, tem o refúgio do Theravada, o refúgio do Mahayana, o refúgio Vajrayana, muitos níveis diferentes de refúgio, né? Mas uma das causas para a gente tomar refúgio é o medo de de renascer em reinos inferiores, né? O medo de samsara, o medo do karma causado pelas aflições da mente. Esse tipo de medo nos leva a tomar refúgio. E essa, então, é uma das causas. A outra causa para a gente tomar refúgio é a fé, é a confiança no Buda, Dharma e Sangha, como fonte de refúgio, né? Então, são essas duas causas, o medo e a confiança no Buda, Dharma e Sangha para a gente tomar refúgio. Porque uma vez que a gente tem medo, a gente busca ajuda, né? A gente busca algo que possa nos salvar daquilo que nós temos medo, né? No caso do budismo, nós vamos buscar essa ajuda e vamos depositar nossa confiança no Buda, no Dharma e na Sangha. Então, talvez a gente fale, né, de dois tipos diferentes de medo, né? Então, isso que o Geshe lá queria começar abordando, né? Que é isso, esse medo que a gente está falando. So, for instance, sometimes because of the fear of one's own health, disease, people are emphasized to eat healthy, to do exercise, right? So we're doing this exercising, healthy, eating healthy because of the fear of unhealthy life. So that fear helps them in the moment. You should pay attention on what you eat, what you action. So that fear helps them to, in the present, to stay with the healthy. So therefore, there are certain type of the fear which helps you to deal with the problems. But there are certain types of the fear which causes you depressed, which causes you so much anger, which
feel sometime hopeless feeling or stress, anxiety. So there are certain type of the fear which really creating so much pain instead of helping you. It's what you call, it's pulling you down into depressions. So we need to deal with this kind of fears. So overcoming the fear, which the fear who causes you depressions, who causes you hopeless feeling or some kind of anger. So these kind of fear, how should we deal through the Buddhist perspective? Então, por exemplo, se a gente tem medo, se a gente se preocupa com a nossa saúde, a gente tem medo de adoecer, então isso nos incentiva, né, a comer de uma forma saudável, a fazer exercícios físicos e também a prestar atenção em cada momento, a forma com que a gente está se alimentando, a forma como a gente está se comportando. Então, esse tipo de medo, ele nos ajuda a manter a saúde, né? A nos manter saudáveis, assim. Então, é um tipo de medo que ajuda, né? Mas tem alguns outros tipos de medo que podem causar dor, né? Então, medos que nos levam à depressão, ansiedade, estresse, desesperança, né? A gente perde a esperança de que as coisas vão ficar bem. Então, raiva, né? Esse tipo de medo, ele nos puxa para baixo, assim, né? Então, esse tipo de medo é o que nós precisamos aprender a lidar, né? Então, é isso que a gente precisa aprender a superar, né? E como é que a gente poderia fazer isso na perspectiva budista? So therefore, we need to deal the fear which causes you, these kind of pains. So now, one thing is the fear, as long as when you feel fear, it makes you very unhappy, right? You are first enjoying, as soon as when you hear something, when you see something, because of that reason, when you feel fear, that fear disturbs your peace of mind, right? That fear disturbs your inner stable. That fear creates you mental unhappy, right? Mental unhappiness. So now mental unhappiness is also one of the danger, which is according to the guide of Buddhist outward way of life, Shantideva says, which means what he's saying is mental unhappiness is the fuel of anger. So when you feel mentally unhappy, that's now danger. It might be creates you anger, hatreds. So therefore, Shantideva was saying the mental unhappiness is the fuel, right? The food, the fuel of the angers. So therefore, this fear makes you very unhappy. Because of that unhappy feeling inside in your mind, you become very easily feel angry, feel hatred. Because of anger and hatred result, what is going to do? That anger will destroy you, right? The anger will destroy your dignities, your values, your peace of mind, your relationships, your friendships, all kinds of the problems. So therefore, mental unhappiness or like that fear, that types of the fear, if you not control or reduce or eliminate them, then eventually this fear will bring all kinds of this emotion. Then finally, it will destroy everything. So that's why, how should we deal with this kind of fear? It's not easy. Of course, it is very difficult, but we have to find some kind of solution, right? How should do that? There might be many from Western psychologist perspective, psychiatric perspective. That today I'm talking here is
Buddhist perspective, how should do that, right? I have no idea about Western psychologist perspective, psychiatric perspective. I have zero knowledge on that. So my understanding is from the Buddhist perspective, how should we deal this? Então, é com esse medo que leva à dor, né, que nós precisamos aprender a lidar. Então, o ponto é que quando a gente sente medo, isso traz para nós um sentimento de infelicidade, né? A gente está bem, fazendo qualquer coisa, a gente ouve alguma coisa assim que causa medo, a gente fica infeliz, assim, né? A gente começa a ficar ansioso, a gente começa a nossa paz mental é perturbada, né? A gente perde a paz e perde a estabilidade interna, né? E gera então essa infelicidade mental. E o Shantideva, no Guia para o Modo de Vida do Bodhisattva, ele diz que a infelicidade mental é o combustível da raiva. Então, em algum ponto, né, essa infelicidade mental pode se transformar em raiva, em ódio, e isso pode nos destruir, né? Destruir as nossas relações, destruir os nossos valores. A gente faz coisas que a gente não queria fazer, destrói a nossa dignidade, destrói as nossas relações, né? Então, por isso que a gente precisa aprender a lidar com esse medo, reduzir, eliminar, né, esse tipo de medo, que não é uma coisa fácil, né? Pode ser que existam várias soluções na psicologia, na psiquiatria ocidental, mas o Geshe diz que ele tem conhecimento zero sobre a perspectiva ocidental, né, da psicologia e da psiquiatria ocidental, assim. O que ele tem para nos oferecer é a forma como o budismo pode nos ajudar a lidar com esse medo. So now here, in order to deal with the fear, so from the Buddhists, always checking what are the causes of fear. That's the first we need to understand. But of course, each individuals, we have different types of fear. That fear causes by different types of the emotions. There are external condition, there are internal causes. There are two things. External condition, certain kind of things, you can fix it, it's fixable. But a certain type of the condition, you can't fix it. It's impossible. So only the fear is your, what you call, it's part of your mind. It comes with your mind. So way of your thinking, something can causes type of a different fears. Even external problem is exactly the same. Like a whole family members, you faces the same problem. But each individuals, when the feeling of fear, variety, some people that might cause so much fear, some people maybe less fear, some people maybe not at all. Even the external conditions, the same problems. So each individuals, because of the variety emotions, because of the variety emotion, the result, variety types of the fears. So the fear, the causes of the fear, it's each individual's mental afflictions, the negative emotions, who causes those fear. So therefore, the good thing is, negative emotions, you have 100% power to change, to reduce, to suppress, to eliminate. So how bad fear you have, how bad it is, but it is fixable, it is changeable. It's not like, oh, there's no way to fix my fear. It's not like that. Because the fear, because when you are not fully aware the causes of fear, which is come from one's own mind, then you think because of external condition, it's the alone, it's the only the causes of my fear. So when you feel that way, then when you in the condition which is it is impossible to fix it, then you feel like, okay, yes, that fear, there's no way to fix my fear. That's how it creates them hopeless feeling.
And that hopeless feeling creates depressions. So some people, they ended up with the depressed because of they feel hopeless. When you feel hopeless, you feel so weak. Your minds become so down, and you ended up the depressions and any other mental problems. So therefore, from the Buddhist perspective, we always checking, of course, yes, external things are the condition, but they are not only the main causes of fear comes within your mind. It's one type, different types of the emotion down there. So you need to dig down and deal with that. But in order to do that, how bad, how strong negative emotions you have, it is changeable. It is curable. Every human beings, everybody has same potential. Doesn't matter rich, poor, educated, uneducated, or believer or non-believer, doesn't matter. You have, all sentient beings have same potential to reduce your own emotion. Because of knowing that will gives you some kind of hope. So when you have hope, and that hope helps you to pops up, to brings your inner strength, brings inner energy, boosts your energies. Então, a estratégia no budismo para lidar com isso, é sempre perguntar, para lidar com o sofrimento, né, de qualquer tipo, é sempre perguntar quais que são as causas, né? E, logicamente, a gente tem causas externas e causas internas, né? As causas externas, muitas vezes, podem ser consertadas, outras não. E as causas internas vão variar muito de acordo com o indivíduo, né? Os diferentes medos que esse indivíduo tem, as diferentes emoções que surgem para cada indivíduo. Então, às vezes, dentro de uma mesma família, as pessoas reagem de formas diferentes, são uma mesma condição externa. Algumas sentem muito medo, outras pouco medo, outras não sentem medo nenhum, né? Então, tem uma grande variabilidade entre essas emoções que as pessoas podem sentir frente a uma mesma condição. Porque o medo e todas essas emoções que surgem frente às condições são todas partes da mente, são formas de pensar, né? Então, a gente tem como causa essas diferentes emoções aflitivas internas. A boa notícia é que essas condições a gente tem como trabalhar, a gente tem como eliminar, né? Até, né? Todos têm o mesmo potencial, como o Geshe falou mais para frente, assim. Isso é uma boa notícia. Mas as pessoas, quando elas não compreendem as causas externas, né, quando nós não compreendemos essas causas internas, a gente acha que o problema são as causas externas. E muitas vezes essas causas externas não podem ser modificadas. Então a gente fica desesperado, a gente perde a esperança. A gente acha que não tem jeito de consertar. Aquele medo não vai poder desaparecer nunca, porque a gente não tem como lidar com as coisas externas, né? Então, a abordagem para a gente lidar com esse medo, com os medos, é tomar consciência dessas causas internas, né? Quando a gente não faz isso e a gente deposita toda a responsabilidade em causas externas, a gente vê que não consegue consertar, então a gente perde a esperança, isso leva a depressão, mais aflições mentais, isso doenças mentais, todo tipo de perturbação mental, então isso nos enfraquece, né? Por outro lado, se a gente entende que as causas principais são as causas internas e se a gente entende que todos nós temos o mesmo potencial para eliminar as emoções aflitivas, independente de a gente ter uma religião ou não ter, de ser rico ou ser pobre, ser homem ou mulher, não importa. Todos nós temos a mesma potencialidade para resolver, para eliminar essas aflições da mente, né? Isso, então, pode nos trazer esperança, pode nos trazer uma força interna para lidar com as emoções aflitivas, né? E assim que a gente vai, então, olhar para a forma como a gente pode superar o medo. So we need to deal with the causes, but the causes, there are variety causes. The anger can cause you fear.
attachment can also cause you fear. You're self-centered, so your jealousy, so arrogance, all kind of negative emotions we have can, create fears, each of these negative emotions. So today we're going to specifically talk about the attachments, because anger, the fear, it's quite easily to understand. And naturally, normally, many people, when you say he's angry, she's angry, they always say, oh, that's not good. We already don't like to be angry oneself. You also don't want to see your partners, your friends be angry. You do not want that. So we know that emotion is not good. So we already rejecting that. But we know that is not good, but we always utilizing these emotions. Now today I'm talking here specific attachments, because the attachments is also the causes of fears. So attachment in general, worldly, they think attachment is very good. And the majority of people think like a householder life. Like when you live in the householder, family life, they think you have to have attachments. If you don't have attachments, then your relationship will be changed. Then you will going to be separated. So their worry of separation, therefore only the make to unity is to be attached each others, right? That's how many people think that way. So they think attachment is very good, brings family, unities or good relationships and so forth. That's why people are try to cultivate, attach more instead of reduce. We're cultivating attachments. We're emphasizing to grow the attachments. But generally, from the Buddhist perspective, attachment is also negative emotions. Attachments are also causes of our sufferings. So it is important to understand, our attachments are also causes of our fear, our anger, number of our problem can causes by attachments. So knowing that then slowly helps to, we need to reduce these attachments. That's why. So today I'm specific talking is about the attachments, which is one of the causes of our fear. Então, nós precisamos lidar com as causas do medo, né? E o medo tem várias causas possíveis. Então, pode ser a raiva, né? Mas pode ser o apego, pode ser o autocentramento, pode ser uma arrogância, pode ser ciúme, muitas coisas, inveja, muitas coisas podem causar medo, né? Mas a raiva, a gente já entende que é uma coisa negativa, né? As pessoas não querem sentir raiva, elas entendem que elas precisam lidar melhor com a raiva, embora não consigam, embora a gente saiba tudo isso, mas ainda assim, né, usa a raiva para fazer algumas coisas, né? A gente ainda se utiliza, mas a gente, em geral, a gente compreende que a raiva não é uma boa coisa. Já o apego, a gente acha que é bom, né? Então, Geshe vai falar especialmente sobre apego com a gente. O apego, a gente tem uma noção, assim, no mundo, né, comum, um senso comum, assim, mundano, de que o apego é uma boa coisa. Se a gente está numa relação, né, de família, de casal, assim, a gente acha que a gente precisa do apego para que a relação seja mantida, né? Para que a gente tenha a sensação que se o apego terminar, a gente vai se separar da pessoa, né? Então, em vez de a gente tentar lidar com o apego, a gente cultiva o apego nas relações, né? Em geral, assim, nas famílias, nos relacionamentos amorosos, assim, é uma coisa que a gente cultiva. A gente acha que aquilo une, né, as pessoas. Mas, na visão budista, o apego também é negativo, também é uma emoção aflitiva, né? É uma causa de grande sofrimento. Então, a gente precisa compreender que o apego é uma causa de medo, é uma causa de raiva, é causa de sofrimento. E a gente precisa lidar com esse apego. Então, dentre de todas essas causas aí de medo, hoje o Geshe vai se concentrar no tema do apego.
So also, yeah, I need to talk first. Sometimes people may misunderstand, or without attachment, without attach each other, they might be not survive as a family. So maybe they're thinking, oh, without attachment, how can you survive with your family? How can you live with the harmony each other's? So the Buddhists, what they're talking is here, don't need to be attached, but be love each other's. So the love, which is in the Sanskrit called the metta, right? Metta, or Tibetan we call champa. So that when they translate into English today, they call love. Sometimes they use love and kindness. So it's love, which is Tibetan we call champa, and attachment, huge differences each other, these two minds. Love, very important. We have to have that in order to make a better relationship, in order to live unity, harmony. Love is so important. Love brings harmony. Love brings closer relationships. But the attachment, one side, it looks like bringing harmony, close each other, but at the same time, behind there, or bringing all kinds of problems. So therefore, today, when you look at the family life, our family life is like many people, their family life is like a roller coasters, right? You're happy one time, you're fighting each other, you have no idea. It looks like right now they're smiling, they're enjoying each other. After a few minutes, they're screaming each other, they're throwing each other. It's very hard to know what's going on. It's like we call summer weather, right? Summer weather, which means one moment is cloudy, one moment is thunderstorming, or one moment is sun shining. It's changing so fast. So sometimes as a relationship, the families, it's like that. It's not stable, calm, like a smoothly. It's always they have some kind of, the dramas going on. So that's because of the attachment, less love. So here, of course, first you have to have attached, because otherwise, love is not easy to generate. But then you go with the attached to slowly turn into more love. It's love, which love here is more unconditional. So what's the difference between love and attachments? Attachment, of course, I don't need to go very detailed. It's what makes you more complicated. I try to go simplest, easy, as much as I can. Attachment, fundamental causes is self-centered. This is my children. This is my wife. This is my husband. This is my and me, all kind of things. That's why I take care. It's all come with the me. So attachment is caused by selfish, self-centered. Love is caused by altruism. Love, when I'm talking here, the champa, the love, which is you wish them to be happy because they want happiness. That doesn't mean this is my family, this is something give me happy, something benefiting to me. Is not on that perspective, because he or she wants to be happy based on their interest. I wish them to be happy. It's unconditional. It's not comes with the me first. So that types of the emotion, the attitudes, very stable, remain very strong and stable, because it doesn't matter, it hurts you or makes you happy or not. It's not about me, it's there. So your love is for them, it's unconditional. Attachment is based on self-centered. As long as it makes you happy, you are good with that. When it hurts you, when it makes you suffering, it completely change attachment. When they change where? They change into anger, hatred. Then they fight each other. So that's how attachment and anger is actually direct contradict mind each other,
but because of the root causes are the same, they come from same root, which is self-centered. So they come from self-centered. One branches go to the attachment, another branches go to the anger. So because of the same nature, when attachment turns, it's turned into anger very easily. But the love go to the anger very difficult because there are completely two different roots. Anger comes from self-centered, and love comes from altruism, right? Cherish to other. Altruism is direct opposite. That's why attachment and love has huge differences. Então, Geshe lá explicou melhor, bem melhor assim, o que a gente quer dizer com apego, né? O que significa apego. Então, a gente tem essa ideia de que sem apego a família não sobrevive, né? A família precisa de apego para ter harmonia, né? E na verdade é exatamente o contrário, né? O apego ele não é o apego que vai manter a união das relações, é o amor, né? Amor que em sânscrito é meta e em tibetano é jampa, né? Então é o amor que é importante, é o amor que mantém as relações estáveis, duradouras e harmoniosas, né? É o amor que sustenta as relações, na verdade. O apego parece ele parece que ele mantém as relações, né? Mas por trás do amor vem um monte de confusão, assim, né? Não é uma coisa estável. Então, às vezes, a gente vê as vidas das famílias, como se fosse uma montanha-russa. Tá tudo bem, daqui a pouco estão quebrando pau, estão gritando, daqui a pouco estão sorrindo, daqui a pouco estão berrando com o outro. Então, é como se fosse a estação do verão também, né? Verão, de vez em quando, aquele sol maravilhoso, de repente, tempestade. Então, isso significa que essas relações que têm essa cara, assim, elas estão baseadas no apego e não no amor, né? O apego é muito mais instável, o amor é muito mais estável, né? Então, mas ao mesmo tempo não é fácil gerar o amor. Então, o apego no começo funciona para isso, né? Ele faz as pessoas se aproximarem, né? Mas aos poucos, essa relação precisa ir passando de uma relação de apego para uma relação de amor, né? E o Geshe vai explicar para a gente de uma forma fácil, assim, né? Mas a diferença entre apego e amor, né? O apego, ele tem uma raiz no autocentramento. Então, a gente quer fazer as coisas para o nosso próprio benefício, né? Tem um negócio no inglês que fica super engraçado, que é o me, mas eu, né? E aí, para o português fica gostado, porque é mimimi, é um pouco isso mesmo, um pouco de mimimi, mas porque é eu primeiro, tudo tem a ver comigo, né? Então, o apego tem a ver com a gente, ele é autocentrado, ele é egoísta, né? E eu vou fazer o que o outro quer porque eu quero ficar bem, né? Eu vou fazer tudo para eu ficar bem, não para o outro, né? Já o amor, ele é altruísta, não é autocentrado, ele é altruísta, ele quer que o outro seja feliz porque o outro quer ser feliz, né? Não importa para mim o que vai acontecer comigo, importa que o outro quer ser feliz e eu vou fazer isso, eu vou ajudar o outro a ser feliz, né? Pelo interesse do outro, não pelos meus interesses. Então é muito diferente, né? O apego do amor. O apego e a raiva, eles têm essa mesma raiz, que é o autocentramento. Então, quando tá tudo bem, quando eu tô feliz, beleza, eu tô no apego, né? Daqui a pouco, quando aquilo começa a não funcionar direito, começa a sofrer, aquilo vira fácil para raiva. Porque são duas faces, assim, de uma mesma raiz. Já o amor, ele é muito mais difícil de se transformar em raiva, porque ele não tem a mesma raiz que a raiva. Ele tem uma raiz completamente oposta, né? Então, o apego tem a raiz no autocentramento e o amor tem a raiz no altruísmo, né? Na dedicação ao outro, né? Então, é isso que é importante a gente entender, né? As diferenças entre o apego e o amor e reduzindo o apego aos poucos e transformando as relações em relações de amor, né? So therefore, first, when you have 100% attachment, then slowly think about 90% attachment, 10% love to your families, to your friends, whoever. Then slowly thinking maybe 20% love, right? 30%. Slowly shift. When your love is more out
other side more, you can see your relationships, your families, what you call the harmony, this become more stable. Your relationship becoming more stable, family becoming more happier, more when you go put love to others. So if you're thinking about only yourself, then more danger. Always is dramas going on. It's not makes you happy, not your family will be happy. So it is possible to change your attachment little bit, maybe 50-50, even if you live like that way, 50 love, 50 attachment can huge benefit. So my point is, without attach, you can survive in a harmony with your families, societies, with others out of love. That's my goal. But it is not easy, but it is possible. Now here, how the attachment creates us the fear, right? That's the one thing. Here, of course, majority, you working, the majority in the world, people think. Of course, we have fundamental natural, we call the innate natural desire, which is wants to live happy in peace. Of course, that desire is our innate, natural. It's indestructible. It's always with us since by birth. It will remain till death, always. But the point is, in order to live happy, majority people think money maybe makes happy, power will makes happy, or the fame or reputations will be makes you happy. Then material things will be make us happy. Therefore, they put 100% effort to get the money, to gain the power, right? To get these materials, or to promote positions or reputations, all kinds of things. We are working very hard to get these things. Now, because of that minded, is so attached to power, attached to money, positions, one's own fame, reputation, all kind of material. Because of that, it makes you so much fear of losing the job, fear of losing your power, fear of losing your fame or your reputations, fear of losing your positions. Because of that fear, then you have to do so much dramas. You have to lie to the people, or you have to do all kinds of drama. Fundamental is that fear of losing these things. That fear comes from you're attached to these material worlds. So because of that reason, you put it into a very difficult life, very, very, what you call unhealthy lives. So these are because of the attachments. Então, vamos supor que hoje a gente tenha relações que 100% apego, né? Mas a gente pode aos poucos ir reduzindo um pouquinho, a gente pode ir passando de 90% de apego e 10% de amor, daqui a pouco 70% de apego, 30% de amor, né? E conforme a gente vai trocando apego por amor, as coisas vão ficando melhores, né? As pessoas vão ficando mais felizes, as relações mais estáveis, mais harmoniosas. Se a gente tiver uma relação meio a meio, assim, apego e amor, maravilhoso já. É uma coisa uma situação muito mais benéfica, né? Para nós e para os outros. Então, o apelo que o Geshe lá faz aqui para nós é que, assim, as relações elas não precisam do apego para serem harmoniosas e para serem estáveis. Esse é o apelo que o Geshe lá faz para a gente, né? Para a gente ir fazendo essa troca aí. Agora, vamos pensar como é que o apego leva ao medo, né? A gente pode se perguntar por que o apego acaba levando ao medo, né? Então, a gente tem um desejo natural, inato, de ser feliz. A gente tem isso desde sempre, e isso é imutável. A gente sempre vai ter esse desejo
profundo, né, de ser feliz, de ter paz. Mas aí a gente acha, a maioria das pessoas acha, né, que o jeito de conseguir isso é ganhando dinheiro, ganhando poder, status, né, fama, coisas materiais. Então a gente faz muitos esforços, trabalha duro para conseguir todas essas coisas que, obviamente, a gente vai ter medo de perder, né? Então, o apego leva a esse medo de perder isso, que para nós isso é a fonte da felicidade, né? É a forma como a gente consegue as coisas. Então, essa mente que se apega a essas coisas, ela sente muito medo de perder. Medo de perder o trabalho, medo de perder a posição, medo de perder a fama, medo de perder as coisas materiais. Então, esse medo complica muito a nossa vida, né? A gente começa a fazer coisas que não deveria, a gente começa a mentir para as pessoas, para manter, né, as coisas, a gente começa a mentir, ter uma vida que é muito difícil, assim, muito pouco saudável, para poder lidar com esse medo de perder as coisas às quais a gente é apegado, né? Achando que essa é a nossa fonte de felicidade, é a forma de a gente atender esse desejo muito legítimo, muito interno, muito inato de ser feliz. Then sometime when you have so much attached to your physical appearance, right? So then each time when you look your face into the mirror, when you see some kind of wrinkles, when you see some kind of your hair colors is changing, so when you're seeing your body is changing, then because of that changeable, some people make them so much fear, so much worries. And because of that fear, it causes them anger. Then sometime, even maybe your partners or your wife or your husbands or whoever, maybe not intentionally, but maybe unintentionally, when you have a little bit, what you call, talk some kind of negative way each other, then they feel like, now because I'm ugly, that's why she's thinking I'm this. He's thinking, even the other person have no idea, because of your fear of your body is changing, your hair color change, you have different type of the mind. You always looking different type. You become more sensitive on your appearance. Or people may think I'm ugly. People may think something. You have that kind of minded. It makes you every day frustrated. Makes you feel so much what you call uncomfortables. Makes you so much inside the mental pain. And these external things, you can't fix it, right? The nature of our body, it's impermanence. It day by day changing. When they change more ugly. And that's, even you believer or not, that's the reality. Everything's changing to more ugly. Each day our wrinkles are growing, our hair, that's the nature. There's nothing to fix. That's the reality. But problem is not because of the changing. Problem is the human mind. We are not accepting. We are not accepting the reality, right? Some people, where they're changing, everybody changing their physical appearance. Some people, it causes them so much worry, so much fear. They're looking what kind of cream they have to buy, what kind of food they have to eat. There's so much research and trying, right? Some people, it's not that much affected. It's the mentally, they still remain happy, peacefully. It's the changing is exactly the same. For the certain people, that changeable causes so much fear. Certain people, it didn't make anything change. Their mind still remain happy and peacefully. So that, where they're coming from, attachments. So attached to one's own appearance. It's sometimes it's going to extreme. So when they fear going to the negative way, extreme way, it causes you so much anger. Then they have superstitious thoughts, or they think
he or her seeing me ugly or something, they do not like me, blah, blah, blah. Then small thing, when they're going wrong, they will shout it back and they were angry and fighting. It's creating more problems, right? So what is the fundamental cause? Why it's changing? Attachments, attached to these things. Muitas pessoas têm apego à aparência física, né? Aí essas pessoas vão olhar no espelho, uma hora começar a ver uma ruga aparecendo, cabelo branco, né, aparecendo. E isso pode causar muito medo, muita preocupação para algumas pessoas, né? Isso pode levar a um estado de raiva, assim, que faz com que a pessoa ache que tudo que está acontecendo com ela, as pessoas vão falar, por exemplo, o marido ou a esposa, né? Falam de jeito meio assim, meio duro, meio errado, assim, a pessoa já pensa, é porque eu tô feia, é porque eu não gosto mais de mim, porque eu tô ficando velha, eu tô ficando feia, né? Tudo começa a virar uma outra coisa, essa mente vai distorcendo a situação, né? Então, isso vai complicando todas as relações. As pessoas vão se tornando mais sensíveis a esse tipo de coisa, vão se sentindo desconfortáveis com a própria aparência, né? Tem uma perturbação com respeito a isso, né? Elas não conseguem, elas perdem a paz, né? Mas o fato é que o corpo vai mudar e vai ficar cada vez mais feio, não tem jeito, né? Isso que vai acontecer, né? O corpo vai mudar cada vez mais, ficando cada vez mais feio, né? Não tem muito como evitar isso, é permanência, não tem jeito de evitar, né? Algumas pessoas levam isso super bem, não tem nenhum problema. Outras perturbam muito. Então, o problema não é a permanência em si, o problema é o quanto a pessoa está apegada à própria aparência física, né? E quanto ela não aceita a mudança que é inevitável, né? Infelizmente. E aí essas pessoas fazem de tudo, né? Começam a pesquisar milhares de formas de se manter jovem, compram cremes mil e comem não sei que dieta, né? Tudo para tentar permanecer jovem, né? Mas então o fato é que a alteração do corpo, as alterações do corpo que são inevitáveis, podem levar as pessoas a sentir muito medo e criar essa mente que está sempre desconfortável, sempre achando que vai ser atacada por causa da aparência física, né? Então pode levar a raiva, brigas e tudo mais. Então, mas o ponto todo é o apego à aparência física, né? So now the other side, you say, oh, I have no attach, so I don't care about my health, or just ignore completely. That's also extreme. That's also extreme. So some people thinking, oh, so Buddhist, which means, oh, practitioner, which means, oh, you don't need to care about your health, you don't need to care about your appearance. That's also not. So how should take care of oneself without attach? That's the question, right? So here, point is, when you might be learned when we talk about the Lamrim, last few weeks we study on Lamrim, one chapter that talk about precious human life, right? Precious human life, how important the precious human life is. So when you're understanding that, the goal is depend on which practice you are, from the Theravada traditional, Mahayana Buddhism, wherever. One thing is, the purpose of my life here is to get rid of my mental afflictions from the renunciation perspective, right? To eliminate my mental affliction, I have to stay my life healthy and long life, because after death, what will come? I do not know. Right now, I can able to use my human intelligence. My brain can able to deal with this emotion, can able to eliminate my negative emotion, can able to cultivate all the high realization. Because of this precious human life is so precious, I need to take care of that. So purpose of long, healthy life is not just you are beautiful, something, right? The purpose of that is to utilizing your life to reduce your negative emotions, your anger, your attachment, to eliminate, to promote, to cultivate your inner good qualities, love and compassion and so forth. Because of that reason, I need to, take care of my life. For the Mahayana perspective,
more important. So purpose of your life is to serve to other sentient beings, to benefit to other sentient beings. In order to benefit to other, I have to be very healthy. I have to remain very long and healthy life, like a mother. When they see the child, in order to take care of the child, mother themselves have to be healthy and remain longer. If herself is so unhealthy, how can she take care of the child? So point is, in order to, the goal is to take care of other. Because of that reason, I need to take care of my health. I need to take care of my bodies and my health. So because of that reason, then you take care of your health, do exercising, whatever, healthy, all kinds of things you do without attach. The result is when the things are changing, right? That's, I mentioned earlier, is you can't stop it. When things are changing, getting older, it's not makes you worry. It not causes you fear. Instead of that, for the practitioner, it gives you more inspire. Yes, now I have to be practiced right now. I'm getting older. Seeing one person is changeable, that influence, stimulate oneself to practice much stronger. Então, esse extremo, né, do apego à vida, né, à aparência e tudo mais, é esse daí, né, que o Geshe falou primeiro lá, de a pessoa faz tudo para continuar sendo jovem. Esse é um extremo, e tem medo de ficar doente, medo de ficar feio e tudo mais. Já muitas pessoas acham que o budista, ele não se importa com isso, tanto faz a aparência, tanto faz o meu corpo, tanto faz, não vou cuidar da minha saúde, tanto faz. O que não é verdade, isso é o outro extremo, e também não é verdade, né? Então, quando o Geshe ensinou para a gente nos encontros passados sobre o Lamrim, tinha um dos versos que falava sobre a vida humana preciosa, né? Que é um conceito muito importante no budismo, né? Então, por causa pelo fato de essa vida humana ser tão preciosa, né? E pelo propósito da nossa vida ser, por exemplo, quando a gente olha em termos de renúncia, né? No budismo Theravada, por exemplo, a renúncia é a gente querer eliminar as aflições da mente, né? A gente quer eliminar a raiva, a gente quer eliminar tudo que perturba a mente, tudo que aflige a mente e cultivar as qualidades positivas, as qualidades de amor, compaixão. Então, para isso, esta mente que nós temos hoje, nesse corpo humano, ela é maravilhosa, é a melhor que a gente poderia ter, né? Então, a gente quer cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, porque a gente quer ter mais tempo, ter uma longa vida para poder fazer isso, para poder eliminar todas as aflições da mente nesta vida, porque a gente não sabe o que vem no futuro, né? Se a gente vai ter essa mesma condição. Então, a gente cuida bem desse corpo, dessa saúde agora, porque agora a gente pode fazer isso. A gente tem condição de refletir, a gente tem condição de eliminar as aflições da mente, de cultivar todas as qualidades. Isso do ponto de vista, vamos dizer, Theravada, né? Do ponto de vista de renúncia. A gente não se cuida porque quer ficar bonito, ou quer, sei lá o quê, né? Ou não quer envelhecer. A gente se cuida porque a gente quer ter mais tempo para poder utilizar essa mente para produzir, para eliminar as aflições da mente. Já no budismo Mahayana, é ainda mais sofisticado. A gente quer ter uma vida longa porque a gente quer cuidar mais dos seres, né? O propósito da vida para o Mahayana é cuidar, beneficiar os outros. E que não é que nem uma mãe. Uma mãe que quer cuidar do filho, ela precisa cuidar dela mesma. Senão ela não consegue cuidar do filho, né? Então, mas o propósito não é ficar bonito, ficar saudável por mim. Mas o propósito é poder ter uma vida mais longa e mais saudável para poder cuidar do outro, né? Mas aí, então, a gente cuida da saúde, cuida do corpo, mas não com apego. Quando a gente vai ficando velho, a gente vai ficando velho. Na verdade, para o praticante, quanto mais ele vai ficando, mais pressa ele tem de praticar. Então, na verdade, em vez de gerar medo, gera mais força de prática, quanto mais velho a gente fica, né, com essa visão. So the point here is the most of our depressions, fear, stress, worries, like a mental problem we have are caused by our attachments. So we have so many attachments, and we have
rarity level, like a very heavy, strong attachments we have. So because of those attachments, when external things are changing, it causes you so much worry, fear, all stress, and all kind of mental issue today we're experiencing because of that. So it's not only external. Sometimes you look, maybe the mental problem, maybe it's more into rich countries. People who are living in the rich country might have more mental issues than people who live in the very simple life. Sometimes when you look, they are commit suicide, right? So commit suicide, sometimes when you like good countries, people who have a good job and everything, they might have more commit suicide than people who have nothing. They are not killing themselves. So as a human being, nobody wants to die, right? Even as a sentient beings, even like you look the little animals, like a little creatures, like an insect, like for instance, like ants. When you touch the ant, what they're going to do? He will run, right? Why they're running? Because they do not want to die. Maybe they think they were going to kill me, running. So even little insect, they do not want to die. Of course, as a human being, nobody wants to die. Killing themselves, which means mentally, so much the pain, unbearable pain inside the mind they have. They do not know how to deal with that. So they're trying to drink alcohol. Of course, the moment you're crazy feeling, you think it's gone. After you wake up, the same problem. Then that's not enough. Then you go to the drugs. Then taking those drugs, I don't know how many different types of the drugs around here. There might be even, I do not know the names of them, but certain type of maybe use them more heavy. Eventually, even this is not enough to deal with that mental pain. Then eventually the final decision is commit suicide sometime. So that kind of the mental pain, where they're coming from. Of course, external, there's a pressure, all kinds of things, but the fundamental physical problem, these poor people have more problems. Physically, they do not have enough food. They do not know next tomorrow they will going to get the food or not. They're living with a very limited. They're living without home. They're just sleeping on the street, right? And externally, physically, they are much more difficult. But as long as the mental, if you're strong, you can still remain, you can still deal. But when the mental completely collapsed externally, how fancy life you live, you will not going to survive. So this mental problem, one of the causes is our attachments. Attachment creates you so much greed, becoming so much greedy. Then you're doing so much things which is destroying many things, then creating more mental issues. Then eventually, they ended up with the depressions and all kinds of those pains. Hoje em dia a gente vê por aí muitas pessoas sofrendo de depressão, sofrendo de todo tipo de medo, de estresse, tudo relacionado ao apego, né? Os vários tipos de apego, e fortes e intensos. Então, isso faz com que a gente, quando as condições externas flutuam, né, a gente sinta mais medo ainda, a gente tenha vários tipos de problemas mentais. E a gente vê que isso acontece especialmente também, mas especialmente em países ricos, né, onde as pessoas, em tese, têm tudo que elas precisariam externamente. Mas ainda assim tem um sofrimento mental tão intenso que elas se entregam, sei lá, talvez primeiro ao álcool, depois começam a usar drogas cada vez mais pesadas, elas não, ainda assim, dá um certo alívio inicial, depois aquela dor mental vem de novo, elas não sabem como lidar, e a um determinado ponto essa dor mental fica tão insuportável que elas acabam se matando. E nenhum ser
quer morrer. Nenhum ser vivo quer morrer. Mesmo uma formiga, né? Se a gente se aproximar da formiga, a formiga foge de medo de morrer. Ninguém quer perder a vida, né? Mas para algumas pessoas essa dor mental é tão intensa que parece que o suicídio é a única possibilidade de se livrar daquela coisa que é insuportável, né? Então, essa dor mental, esse sofrimento mental, ele vem de onde, né? Não vem de fora, porque em países pobres a gente vê pessoas que não têm o que comer, elas não sabem se elas vão ter comida na mesa, na janta ou não vão, né? E ainda, às vezes, não tem casa, né? Mas elas elas têm um sofrimento mental menor do que pessoas de países ricos ainda, né? Então, o que, na verdade, importa não são as condições externas, né? Mas é essa força mental que a gente cultiva, né? Sem isso, e por causa do apego, então, a gente fica sujeito a todo esse tipo de sofrimento, depressão, estresse, suicídio, etc., né? Mas tudo em função do apego que a gente gera pelas coisas que parecem que é o que a gente deveria fazer, né? Ter. So, individual level, how much is hurting you, the attachments, from maybe when you look into the business level, like a big companies, they try to take over the small companies, right? Out of too much greed. Otherwise, just themselves survive. You can do your survive, nothing problem. But they take over and destroy the small companies. It's all because of too much attached to greed. Becoming the person so much greedy, they're drunk by greeds, attachment, then they're doing these things. For the nation, like a bigger nation, try to take over the small nations. Otherwise, you just leave them, they survive, you survive. Not big deal, but they take over everything, each other. Then because of that, in order to take over, you emphasize on weapons to create all kinds of different weapons. Like for instance, now today, the nuclear bombs. When you make it, then others also going to do that. Then where others instead of the result, they all fear, living with the fear now. Oh, they will going to throw us. Oh, we're going to throw it back. All kind of fear is come from where? This fear causes deeper love, greed, too much greedy. The greed come from attachments. So that's how from the big nation, the world today, how much it's destroying, environmental, everything, because of the too much greed, these companies. Then individual level, how much destroy. So all this fear, the problem today we have, one of the causes is our attachments. So that's the first we should understand. Then second, now how should we deal with our attachments? Então, a gente viu, né? Então, nessa dimensão individual, o que o apego é capaz de fazer, né? De nos levar a essas situações até extremas de suicídio, né? Por conta do apego que a gente gera a todas as coisas externas, né? Entre as companhias, né, no mundo dos negócios, esse apego que leva a uma ganância, né? Faz com que as empresas elas comprem a outra, assim, né? Ou então destruam o negócio da outra para todas poderiam sobreviver, mais ou menos, né? Mas porque por uma sede sempre gigante, por essa ganância, as companhias acabam tendo esse comportamento, né? De uma querer destruir a outra, tomar o mercado da outra, enfim, essa maluquice toda. E entre as nações, a mesma coisa, né? As nações poderiam também sobreviver bem separadas e sozinhas, mas não, uma quer ter poder sobre a outra, aí desenvolvem grandes armas, aí tem toda essa corrida nuclear, né? Se eu desenvolvo uma bomba, não sei que jeito, a outra desenvolve uma melhor, e aí fica essa constante ameaça de bombardear um país ou bombardear outro, as pessoas vivem com medo, tudo por conta da bendita da ganância, né? Tanto no nível individual, quanto nas companhias, quanto nos países. O ponto todo é a ganância que vem do apego, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisaria entender, né? O impacto que isso tem no ambiente, né? Na vida das pessoas, na vida das empresas, das nações. E agora, o segundo ponto é como é que a gente lida com o apego. So,
Now, when you look at the reality, like if you are the owner of the huge big companies, right? Even you are the president of your countries. What you can do, you have only 2 feet, as same as all people have. You have 1 stomach, same as others. How many shoes you have? Even you have thousands of shoes, you can't wear only 1 pair of shoes. That's the only you can wear. Other thing is just put it there. How much food you own doesn't matter. You have only 1 stomach, only you fit there. Rest of them is just nothing there. So all these numbers you're keeping in your brain out of greeds. That's why they do not see the reality. And themselves, even you are the owner of that, you do not have time to eat. You do not have time to drink. You do not have time to yourself to take care. You every day living with fear, worries, stress, fighting, all kind of these dramas doing. You do not have time to enjoy your life even. And that result, you are day by day getting closer to the death, right? We all have to go to die. Death, which means you are getting closer to the separation. Separate with everything, your power, your money, whatever you have, you are second by second getting closer to the separate with all of these things, but still don't see these things, still running after, because the problem is these attachments, this craving is too strong influence in there. That's why it causes problem with the nations, for the companies, from the individual, everywhere. So therefore now, what the point is, how should we, is that possible to reduce your attachment? It is possible, or this is human nature, right? If this is our nature, then we have to accept, we have to live with that. But from the Buddhist perspective, these are not human nature. These are temporarily mind. These attachments are not engaged to our nature of our mind. These are the temporarily. Então a gente vê o que acontece, né, com esses grandes empresários, né? Eles têm, como todas as outras pessoas, eles têm uma boca só, um estômago só 2 pés, como todos os outros, né? Então eles só conseguem comer uma certa quantidade de comida, eles só conseguem usar 2 pares de sapato, ou, quer dizer, 1 par de sapato por vez, como todas as pessoas, né? Mas eles querem cada vez mais, por conta do apego, por conta da ganância. Eles acabam que eles não conseguem ver a realidade, né? Eles não conseguem ver que, na verdade, eles não precisariam de tanto, assim, daí acabam que não tem tempo para se cuidar, não tem tempo nem de curtir a vida, nem de nada, e a cada momento, cada segundo, eles não veem também, eles não enxergam essa realidade, de que a cada segundo eles estão se aproximando cada vez mais da morte, né? E a morte significa a separação de tudo que eles lutaram para conseguir, separação do poder, a separação do dinheiro, a separação de tudo que eles conseguiram, né? Eles não enxergam isso, eles estão cegos para isso, por conta da ganância, por conta do próprio apego, né? Mas o fato é que a gente está cada vez mais próximo da morte, né? De perder tudo isso pelo que a gente acaba passando a vida inteira lutando. Então, tanto os indivíduos, quanto as companhias, quanto as nações estão sempre nessa situação, né? Agora, o ponto é assim, o que a gente pode se perguntar: será que é possível se livrar do apego? Ou será que o apego é parte da natureza humana? Porque se for parte da natureza humana, paciência, né? A gente vai ter que lidar com isso, né? Porque se faz parte da natureza humana. Mas na visão budista não é assim. O apego, ele não é parte integrante da nossa natureza, né? Ele é temporário, portanto ele pode ser eliminado, né? Não faz parte da essência da nossa natureza, então ele pode ser eliminado. So now, through this understanding, then what the point is, the conclusion is, you need to feel
how should get rid of our attachment? How should feel disgust toward one's own craving, attachments, greeds? Because in order to change your attachment, you have to have very strong wish to change, because that changing is you need to change. Nobody change for you. Even your prayer asks to the Buddha, he can't change your attachments. Nobody. You have to do that. So in order to do that, you have to have desire, wish to change. That's why all these, disadvantages of attachment we talk about, thinking all, contemplate. Through that, you need to feel, wish to get rid of your attachments. So when you feel that, then you're searching. Like another word is feel fear to have attachment. I also have that same attachment. I also have craving. I also have greeds. So this emotion, this negative emotion will bring all these problems, right? From the Buddhist perspective, circling in samsara is because of attached to mundane pleasure. You're so attached to mundane pleasure, your attachment tied you into samsara. Nobody pulled you into there. Who put you into samsara? Because of course we do not want to born into samsara, but who put you there? Your attachment. You attached to this mundane pleasure, samsara pleasure. So those attachments tied you, bind you into the samsara. So therefore, when you're understanding disadvantages of these attachments, then you have a desire, wish to free, wish to get rid of this attachment. So when you really feel that, then next step is, how should I change? How should I reduce? How should I eliminate my attachments? Então, essa compreensão das desvantagens do apego, esse é um método, gente, presta atenção nesse método. A compreensão das desvantagens do apego, quando a gente compreende isso, então, isso gera em nós um sentimento, a gente sente uma aversão ao apego. A gente quer se livrar disso, né? A gente entende que é isso que tem... primeiro, que é a gente que vai ter que fazer isso, ninguém vai fazer por nós, nem que a gente quiser para o Buda, por favor, não adianta, o Buda não consegue fazer por nós, nós é que vamos ter que fazer esse trabalho de nos livrarmos do apego, né? E a gente vai precisar ter um certo tipo de medo, né, de sentir apego, porque a gente entende que é o apego que jogou a gente dentro de samsara. Ninguém pegou a gente e jogou dentro de samsara. A gente é que, por conta do nosso apego, é por isso que a gente fica apego aos prazeres mundanos, aos prazeres do samsara, né? Por conta desse apego, nós somos samsara. Então, a gente está girando nesse ciclo do samsara por nós, ninguém jogou a gente mesmo se jogou, né? Por esse apego, por essa fixação aos prazeres do samsara. Então, a gente precisa sentir a vontade de se livrar disso, compreender as desvantagens, sentir o desejo de se livrar disso, e daí sim a gente pode então começar a pensar em como que a gente faz para transformar, para reduzir, para eliminar o apego. So then we should use, all the lumbering practice we talked about before. So the first we talk about the death meditation, right? So to dealing with the attachments, Buddha taught the meditation on impermanence. So the meditation on impermanence, which means to awareness, be aware about the impermanence, which it's not like something we just visualizing something. It's not like that. It's just be aware in the reality. Reality today, everything's are changing. Everything's are impermanent, changeable. So when we talk about the impermanence, you can go gross level of impermanence, you can go very subtle. The gross level of impermanence, which are meditation on death, the impermanence of the death. So that, at least everything's right, is the impermanence, which means when we meditate on the death, the first, what we do is, we think, meditate, death is certain, right? One day I have to die, right?
Then second, still we think, yes, one day I'm going to die, but not tomorrow, not 5 years after when I become very old, but not today. So today I can just make a money. I can do this, I can do that. You're still craving going say. But you deep of your mind say, oh, one day I have to die. One day I have to separate it, but not today, not next year, not next year. After 20, 30, 40, 50 years, we think that. Because of that laziness, that thoughts creates you still attached to your day-to-day life. So therefore, second meditation, they talk about the time of death is uncertain, right? The time of death is uncertain. Doesn't matter you are young, doesn't matter you are healthy. There are many young people are dying. There are many healthy people are dying. There are so many circumstances for the death, specifically during this pandemic. Today you can see, you got this one virus, then next after a few days, you're gone. There are many people like that. So the life is so fragile. So any circumstances can cause you for death. So the meditation, the time of death is uncertain, right? Then you're becoming more stronger. Oh, I have to work right now. I have to meditate right now because the time of death, when I'm going to die, we do not know. Then the last meditation is at the time of death, nobody can able to help you. Your family will not going to save you. Your money will not going to help you. Your power, your reputation, your material, none of this can help you when you are dying. Instead of helping you, that makes you more worse. Feel so fear, feel worry about you are separate with that, right? So at that time, at the time of death, who helps you? Dharma, which means the peace of your mind. At the moment when you keep your mind is really peaceful, that's the only save you from that suffering of death. So therefore, death is certain. The time of death is uncertain. At the time of death, nobody can help you except the peace of mind, except the practice. So these are the three we meditate. Think, be aware about this. Oftenly think about these things. That will slowly helps to your greeds, your attach, your craving to this material world. Então, nos ensinamentos sobre o Lamrim, existem muitas práticas que podem nos ajudar a reduzir o apego, né? Então, as práticas sobre meditação sobre a morte, as práticas sobre meditação sobre a impermanência. Então, a gente precisaria contemplar a impermanência, não só visualizando, assim, mas vendo mesmo que as coisas estão constantemente em mudança, né? Ver a impermanência das coisas na realidade. Tudo está o tempo todo mudando. Então, tomar consciência da impermanência. O nível mais grosseiro da impermanência é a morte, a contemplação da morte, né? Então, a gente deveria fazer essa prática de contemplação da morte em 3 etapas, aqui, como o Geshe lá explicou, né? Então, primeira meditação, né? A morte é certa, né? Todo mundo vai morrer, cada um tá todo mundo caminhando na direção da morte, todo mundo vai morrer. E aí a gente pode pensar, sim, claro, eu vou morrer, mas não vai ser agora, né? Agora não vai ser hoje, não vai ser nem daqui, vai ser só quando eu ficar velha, né? Só quando eu ficar velha que eu vou morrer. Eu não vou morrer agora. Por enquanto eu posso continuar ganhando meu dinheiro, curtindo minha vida, conseguindo ter mais poder, mais todas as coisas que eu gosto, né? Porque não vai ser agora que eu vou morrer. Então aí a segunda meditação é o momento da morte é incerto. A gente não sabe, as pessoas morrem jovens, as pessoas morrem saudáveis. A gente está vendo agora com a Covid que a pessoa está bem, aí por causa de um vírus, daqui, sei lá, uma semana ela foi, né? Então, a vida é muito frágil, né? Então, se a gente contempla isso, se a gente entende isso mesmo, assim, a gente então fala, não, eu tenho que meditar agora, porque eu não sei como é que vai ser depois. É agora, né? Eu posso não ter todo o tempo que eu acho que eu tenho, né? Então, essa segunda meditação, do momento da morte ser incerto. E a terceira meditação é que no momento da morte, ninguém vai poder me ajudar. Minha família não vai poder me ajudar, o meu dinheiro não vai me ajudar,
todas as coisas que eu tenho não vão poder me ajudar, elas, na verdade, vão até complicar, porque elas vão fazer com que eu tenha medo, vão me fazer sofrer, de medo de perder tudo, de me separar de tudo isso. Então, não é isso que vai me ajudar. A única coisa que vai nos ajudar no momento da morte é o Dharma. A única coisa que pode nos ajudar nesse momento é manter a mente em paz, né? Isso pode nos livrar do sofrimento da morte. Então, a gente precisaria tomar consciência, refletir, meditar bastante sobre a morte, sobre a impermanência. E isso, aos poucos, devagar, vai diminuindo, então, o nosso apego aos prazeres mundanos, né? Ao nosso samsara. So then it is, how it helps you means when we talk about the attachment is the mind, what they're functioning. It's attachment in the mind who not only the object attractive only, they apprehending the object very attractive with stabilities, stable. So one of the causes of attachment is called the mind of permanent grasping. So the permanent grasping means the mind who grasps the things are stable, things are permanent. And that upon there, then that object is very attractive. So stable, permanent with a very attractive object. When you see these two, that's how your mind is stuck. Your mind attached to these objects. So you have to break it down. So first, for instance, like when you're looking what you call partners, right? Boyfriend or girlfriends. First you see, oh, this is very beautiful, very handsome, very attractive person. First, as soon as when you saw that, you feel might be a little bit attached. Then you bring this person, you're staying with this person, it's very attractive, but he or she not stable. It's one moment is crying, the one moment is angry, and always changing. So it's a very unstable person. When you see that, even very attractive, because of very unstable, oh, I do not want to stay with this person, right? You not feel attached that much. So even the object is attractive, because of unstable person, you feeling attachments will change, not that much attached. That means one causes of attachment is permanent grasping, stabilities. So to break this, when you break that down, your attachment will be reduced. Therefore, meditation on impermanence. Everything's unstable. Everything's momentary changing. Like a death meditation. So how much power I have, I will going to be separate with them. So these kind of things, and then everything's momentary changing. These are not just be visualizing. These are the real. That's the reality. That's how the things exist. So knowing impermanence, the knowledge of impermanence, the wisdom who aware about the impermanence will tremendous helps to deal with your attachment, to reduce your attachment. That's why Buddha teach, to meditate on impermanence. When we talk about the Lamrim, last time when you study on the Lamrim, we study on the impermanence, because one of the reason is because this poison the attachment. To reduce that, so be aware on impermanence. Então, como é que essa meditação sobre a impermanência ajuda a reduzir o apego, né? Então, o apego, ele também é chamado de a mente que se fixa a permanência. Então, para que o apego funcione, para que ele se instale, né, ele precisa perceber, a gente precisa perceber o objeto potencialmente de apego como atraente e estável, né? Então, por exemplo, se a gente conhece uma pessoa, um namorado lindo, maravilhoso, assim, super atraente, lindo, ou linda, né? Um namorado, uma namorada maravilhosa, assim, super atraente, mas essa pessoa é completamente estável. Uma hora tá chorando, outra hora tá brigando, outra hora tá gritando, instável, né? Aí, assim, por mais que a pessoa seja atraente, a gente não vai querer ficar com ela, né? Porque não dá, é muito complicado. Então, o apego não se estabelece propriamente, né? Porque embora a pessoa seja atraente, ela é instável.
Então, para que o apego funcione, a gente precisa dessa noção de estabilidade, de permanência das coisas, né? Então, para quebrar o apego, né, a gente então medita sobre a impermanência, né? A gente vê que não só imagina, né, ou visualiza, mas a gente vê que a natureza das coisas é constante mudança. A gente medita sobre a morte, né? Foi por isso que o Buda ensinou essa contemplação sobre a impermanência, para a gente ver como as coisas são, né? Qual é a natureza das coisas. E, então, meditar sobre a impermanência reduz o apego, porque a gente quebra esse laço assim, de estabilidade e atratividade. So then next other thing is attractive, right? The object appears attractive. So how should we break it down? It doesn't mean you go to the object and chop it. That's not going to work. It's your mind, right? Even the same object, like if you leave it, you have one flower, maybe one person seeing, oh, very beautiful flower. One person might be seeing, oh, very ugly flower. One person might be saying, oh, it's not beautiful, not ugly, it's same. So object is there, beautiful or ugly, everything has each individual's perception. It's your mind. So therefore, it's not about the objects. So if you have a problem with the very attractive, so that's what changed. You need to deal with your mind, not go out there, right? So from that perspective, we meditate. We talk about the Lamrim last time in the medium scope. We talk about the renunciation. So the renunciation practice are tremendous helps you to reduce this attach, because renunciation means all the samsara pleasures, the mundane pleasures, for you, it's part of sufferings. The nature of samsara pleasures are the sufferings, right? Suffering of changing, and suffering of conditionings. So three different types of the suffering with thinking. So most of these nature of samsara pleasures are either part of suffering of changing or either part of suffering of conditionings. These beautiful things will not be real. If you go dig down, if you see the real faces, all of these are part of contaminated. So there's nothing to attach anything. So renunciation, the practice, tremendous helps you to reduce your attach to these mundane pleasures. Então, essa outra parte do apego, né? Uma é a estabilidade, a permanência, né? A ilusão da permanência. A outra é a gente achar aquele objeto atraente. E como é que a gente faz para quebrar o atraente, né? Não adianta ir lá e quebrar a cara da pessoa, estragar o objeto para a gente achar menos atraente. Não é por aí a coisa, né? Porque, na verdade, achar um objeto, uma pessoa atraente ou não, depende da nossa mente. Então, um mesmo objeto, uma mesma flor, por exemplo. Uma pessoa acha a flor linda, outra acha a flor horrível, outra tanto faz, né? Então, atraente ou não atraente está na nossa mente. Então, a gente vai trabalhar com a nossa mente. Daí, nos ensinamentos do Lamrim, a gente viu para as pessoas de escopo médio, né? O Tsongkhapa ensinava, então, a renúncia, né? A renúncia, o que é a renúncia, nesse caso? É ver que a natureza de todos os prazeres do samsara é sofrimento, né? Então, ele vai falar daqueles 3 tipos de sofrimento. Sofrimento da mudança, sofrimento do condicionamento, né? Quando a gente enxerga todos os prazeres, todas as coisas agradáveis como sofrimento, a gente, então, pode gerar essa renúncia, né? A gente vê que as coisas podem ser bonitas, mas elas são contaminadas, esse prazer surge a partir do apego, portanto, vai trazer sofrimento. Então, a gente cultiva a renúncia. Cultivar a renúncia, então, é a forma de quebrar essa outra face aí do apego, né? Que é achar as coisas atraentes. So finally, through this variety meditation, we call the meditation on ugliness or meditation on impermanence and renunciations and so forth. And then if you go much deeper level, understanding of emptiness with the powerful. So all of these kind of practice through that, when you're able to reduce your attachments, that will help you to reduce your fear. The fear of losing the job, fear of losing your relationship,
fear of this or that, so many fear we have today, which causes by our craving or attachments. When the attachment reduce, getting weaker, those fear will be changed. Less fear. So you don't need to go outside there until your emotion, when these emotions change it, even external change or not, will not that much affect your fear. So you can remain still very comfortable, peaceful, happy life, even the external circumstances are still same. Então, essas várias meditações, então, sobre a feiura, né? Tem a meditação para enxergar a feiura nas coisas, né? Para a meditação sobre impermanência, sobre renúncia, e, por fim, lá, mais profundamente, a meditação sobre a vacuidade, que é muito poderosa, né? Todas essas meditações, mas a meditação sobre a vacuidade é muito poderosa, então, para reduzir o apego às coisas, né? E reduzindo o apego, então, a gente reduz o nosso medo de perder, né? Seja o nosso trabalho, nosso poder, nossa fama, seja lá o que for. Então, a gente não importa mais como são as circunstâncias externas, se elas mudam, se elas não mudam, né? A gente vai mudar as nossas emoções internamente. E assim a gente vai ser menos afetados pelas mudanças das circunstâncias externas. As coisas podem estar mudando e do jeito que estiverem, mas isso não vai nos afetar. A gente vai continuar tendo uma mente feliz e em paz, né? Com todas essas meditações. So specific during this pandemic time, so many people will have fear of or death because of this virus, right? So when you look deep down, that fear comes from virus? Where? Not. Virus is just condition. That fear comes from your attachment. So when you have so attached to this life, then of course it makes fear, right? Some people so much fear, some people less fear. Is a pandemic is the same thing everywhere. But some people, that causes so much fear, some people less, because of the person more attached to the life can causes them more fear. Less attached to life, less fear. So the causes of fear is one's own attachments. Even some people believing from their religious faith, they think when they die, they will going to born into heaven, right? Much happier life. So even you're 100% believing when you die, you will born into much better life, but they still have fear of death, right? Even actually, you are going much happier. You have to be more happy to die, but not. They still have fear. They do not want to die. Fear. Why? Because of attached to this life. So that's why attachment is the whole causes you all kind of those fear. So when you reduce this attachment, even pandemic, same things around there, but it's not that much causes your fear, not that much. So on best way to deal with this fear is meditate on this I mentioned earlier, through that you reduce your attached to these material worlds, less and less. When you're able to do that, your fear will going to be less fear. Então, nessa pandemia, por exemplo, a gente vê muitas pessoas com medo de morrer, né, pela pandemia. Mas esse medo, ele vem do vírus? Não, o medo vem do apego que a gente tem por essa vida, né? Não é, o vírus é uma condição, mas a causa é o apego que a gente tem a esta vida, né? Essa é a causa do medo, é sempre um apego. Então, reduzindo o apego, a gente reduz o medo, né? E daí, mesmo pessoas que têm uma fé em alguma religião que diz que quando você morre, você vai para o céu. Em tese, você teria uma vida muito melhor no céu, muito mais feliz, né? Então, você deveria até ficar com vontade de morrer, até achar bom morrer, porque você vai ter uma vida melhor. Mas essas pessoas não querem morrer, elas têm medo de morrer porque têm apego a esta vida, né? Esta vida nossa aqui. Então, o jeito de lidar com esse medo é lidar com apego, né? A pandemia pode ser a mesma situação para todo mundo. Algumas pessoas vão morrer de medo
porque tem mais apego a essa vida. E outras pessoas vão ter muito menos medo porque tem menos apego a essa vida. Então, a forma de reduzir o medo é trabalhar com todas as meditações que o Geshe lá citou, né? E ensinou também nos outros ensinamentos que ele nos deu. Então, assim a gente reduz o medo, reduzindo o apego. But also doesn't mean, oh, I don't have fear now. I can go anywhere. Don't follow with the rules and all kind of, that's also extreme, right? So we might be thinking, oh, if I don't have attached to this thing, I will going to fall down into this kind of point. That's not. Here the middle way, which means, of course, I need to survive long life, healthy life. As long as if I stay longer and healthy, I can able to utilize my precious human life. You know, this is the life is more difficult, one of the most important life. You know, this is the life who has full capable potential to eliminate all your negative emotions. The others' life, they don't. So you have a very intelligent tool, very important tool, which called human intelligence, which has full potential to get rid of all your negative emotion, all your suffering. You can completely, from the root, you can eliminate that type of the, what you call power, the potential you have in your brain. Very sacred, very important thing. So I do not want to lose that. So I need to take care. Because of that reason, I have to stay longer, healthy life. So what I need to do, you know, all this instruction, you know, quarantine or wearing the mask, whatever this, the health, what you call the specialist, they give some kind of advice, follow strictly those advice to protect oneself, but it's not out of so much fear. It's a very different type of the taking care of oneself with a comfortable, with very stable minded, very peaceful minded, same time you are taking care, you are protect, you follow with the instruction where the health, you know, specialists they give us. So go to the middle way. So that's the one of the best way, you know, to live happy, peaceful with what you call not extreming way. So it's the middle way is the one of the best way. Também não significa que a gente não vai sair por aí fazendo qualquer coisa porque a gente não tem medo de morrer, né? Também não significa isso. Então a gente vai, obviamente, cuidar da nossa vida, né? A gente vai seguir o caminho do meio aí, né? A gente vai entender que se a gente tiver uma vida mais longa e mais saudável, a gente vai ter mais condição de aproveitar as oportunidades que a gente tem nessa vida humana preciosa, né? Que é o melhor renascimento. O poder, a capacidade, a inteligência dessa mente humana, né? Nos dá uma condição completa para a gente eliminar todo o sofrimento pela raiz, né? Então, é claro que a gente quer viver bastante e saudável para poder fazer isso, para poder eliminar de uma vez todo o sofrimento, para poder eliminar todo tipo de emoção negativa e de aflição mental que a gente tem, né? Então, sim, a gente vai seguir as regras todas que sei lá, os especialistas em saúde estão aconselhando a seguir para poder proteger essa vida, para poder ter mais tempo, né, para poder fazer as práticas e eliminar todo tipo de sofrimento, mas com uma mente que está confortável, que está em paz, né? Mas que ao mesmo tempo protege a vida, né? Por conta dessa motivação maior do que o medo de morrer, simplesmente, né? Essa motivação de usar, de tirar o maior proveito que a gente puder desse renascimento humano. Então, é o caminho do meio que a gente vai seguir, né? Sempre o melhor caminho para a gente seguir, nenhum dos extremos. Then you can, when you added the Mahayana practice over there, like a great scope, Lamrim, then compassion to others. So I'm wearing this mask to behalf of others. It's not going to spread to the senior citizens or your great parents or your family members or other people. Because of behalf of others, I should take, you know, the mask or whatever instruction they give us to not going to be, you know, spread the virus
to other people. So it's also concerns from others, that compassion will, because of that reason, then follow instruction, your day-to-day life, follow with your instruction. So that kind of life has a less fear, no fear, but you follow with instruction with the compassion to entire sentient beings. So when you have follow with that, your moment your life is happy, instead you never feel like, oh, this mass is a problem with this breathing, all kind of, you have no burden feeling. Instead of that, you're happy. I'm follow with this instruction to behalf of all the human beings, behalf of the people from my countries. So when you're using that, you feel more proud instead of, oh, bad, or this very difficult, feeling. Instead of that, your mind, when you set up that type of mind, even when you wear the mask, anything when you wear, you never feel this is somebody punished you, or this is it's never. Doing that, your mental is very happy. It's about your mind. So therefore, follow with these things, and that's how deal with the fear, overcome fear through the Buddhist perspective. So that's I want to share. And now we're going to stop here. Já então, na visão do Mahayana, então, do grande escopo, né, no Lamrim, então, por compaixão, né, por preocupação com os outros seres, então, a gente vai seguir as instruções porque a gente não quer contaminar as pessoas, a gente não quer espalhar o vírus por aí, né? Então, com essa motivação de proteger as pessoas, os seres, a gente vai cuidar e seguir todas as instruções que os especialistas recomendam, né? Mas não por medo, né? Por compaixão, porque a gente não quer piorar a situação do nosso país. Então, a gente, mesmo quem tem que usar máscara, né, a gente não vai achar que aquilo é uma punição, que alguém está querendo punir a gente, que agora a gente tem que usar máscara. A gente vai ficar até feliz de usar máscara, porque a gente sabe que desse jeito a gente está protegendo os outros, né? Então, é uma outra coisa, né? Outra motivação. A gente vai sentir até um orgulho, assim, de poder fazer isso, né? Nossa mente vai estar em paz, fazendo isso por compaixão feliz, assim, né? Então, era isso que o Geshe lá queria compartilhar com a gente, então a gente vai parar por aqui. Essa é a perspectiva budista sobre como que a gente pode superar o medo. Okay, thank you. E o Geshe lá. Geshe lá, Any questions? Yes, questions, please. Algumas perguntas? Tem perguntas? Gostaria de fazer? Eu tenho uma. Uhum. Pode fazer? Oi, Lívia, pode. Boa noite, cheguei lá. Good night. Na verdade, é sobre esse último trecho. O Lama Wallace tem um livro dele que ele fala que ficou muito doente, que ele pensava assim, nossa, eu não queria morrer agora, eu tenho muita coisa no Dharma ainda para realizar. E essa frase, assim, ela me vem muito. Eu acho que eu consegui avançar um pouquinho nessa questão do apego, mas ela me vem essa sensação de não estar preparada e tal. E aí eu falo de que forma que eu posso, mas eu acho que tem um tempo de maturação, eu percebo que as coisas vão melhorando com o tempo. Eu queria que ele desse uma palavrinha sobre isso, como lidar com esse equilíbrio, porque eu acho que também é uma espécie de apego, né? O apego ao Dharma. É sobre isso. So, Livia heard Alan Wallace saying that once when he was in India, when he was young, in India as a monk, he had a very severe hepatitis and he almost died. And he thought, he was thinking all the time, oh, I'm so young, I have such a long way in the Dharma ahead. So I don't want to die. I want to practice more because I'm not ready to die. I have much more to do in the Dharma in my life. He was really young. He was 20-something when he had this severe hepatitis, twice actually. And then, so her question is like, she thinks that she can kind of deal with attachment to samsara and so on, but she just discovered the Dharma. So she thinks that she needs more time and she's not prepared to die because she has a lot to learn about the Dharma.
So is it a kind of attachment to the Dharma, or how can she deal with that? No, it's, of course, when you're understanding what's meant by Dharma, Dharma doesn't mean just do some prayers or something. Dharma, which mainly the Dharma, which means mentioned earlier, the things which when you able to antidote to your attachment, your negative emotion, and that you call yourself, I'm practicing Dharma. So the practicing Dharma is not just mean, I go to the prayer, I'm going to study, I have to take initiation, empowerment, or this or that. It's not about that. So when you're really thinking you are worried, means you're really understanding this, as long as if I live under the influence of my attachment, my negative emotion, I will be experiencing suffering. Doesn't matter this life, next life, wherever. So I need to get rid of this negative emotion. So you applying antidote attitude towards your negative emotion, that's called the Dharma. So when you really think about this way, then I want to remain in the longer life, whatever you think is not becoming attached. It's becoming taking care to oneself. Otherwise, sometimes you're saying the Dharma, maybe that is not the true Dharma. The word we use, the Dharma, maybe it's not true. They're not thinking Dharma, which means antidote to your attachment. Maybe Dharma, which means it give me power. It give me some kind of energy or something. So it's, if you're looking on that perspective, that might be attachment there. Então, se a gente lembrar, né, do que o Geshe lá já falou várias vezes para a gente, o que significa o Dharma, né? O Dharma, a gente pode se chamar de praticante budista quando a gente está procurando se livrar das aflições da mente, né? Isso é ser um praticante budista, né? Se livrar das emoções aflitivas, porque a gente entende que essa é a causa verdadeira do sofrimento. Então, praticar o Dharma não é receber várias iniciações, estudar isso, fazer aquilo, fazer preces e sadhanas, isso aqui. Na verdade, esse desejo de reduzir as aflições da mente, né? E lógico que quando a gente vê isso, a gente vê que existem muitos antídotos para aplicar, que a gente pode aprender tudo isso, isso gera uma vontade de viver mais, né? Para poder aprender mais mesmo, né? Isso não é apego, isso a gente vai cuidar da nossa vida porque a gente tem essa motivação, né? Então não é apego. Agora, se você entender errado o que é o Dharma, e achar que o Dharma serve para você ter poder, para você ficar famoso, para você ganhar dinheiro, sei lá o quê, aí sim pode ser apego, né? Mas, caso contrário, se você está usando, se você tem compreensão correta do que é o Dharma, então isso não é apego, isso é só querer se cuidar realmente para poder praticar mais. Certo, Cat Powers? Eu posso? Agora acho que é a Ana e o Paulo, Ana Lúcia. Ana Lúcia. A linda voz da Jenny Peeling, eu tenho as orientações, a gente tem a meditação do shamatha, da bondade amorosa, da atenção plena, mas eu não tenho nenhuma orientação como fazer essa meditação da morte, ou da vacuidade, ou da impermanência. Então, eu gostaria de saber se é possível, em algum momento, a Jenny Peeling nos dá essa... senta ou fica deitada. Como fazer isso? So Anna is saying that she has I recorded some guided meditations from the instructions of my teacher, Alan Wallace, and they are recorded, but they're practiced on shamatha and loving kindness and 4 applications of mindfulness. So she has this kind of guided meditations, but she doesn't know how to meditate on death, emptiness, impermanence. So she's thinking
it would be possible to us to have instructions to have a guided meditation on these themes. Oh, yes. If you have a guide meditation, it's much better. But if you study more these things, then you will figure out, how to do the meditation. Because if you just get small information, but not study enough, if you're not understanding enough, then it will be difficult to meditate. But the guiding meditation can help you. But the main thing is you study more this, you're understanding better, and that will help you. How should you meditate? That will help you. And Geshe-la, do you think we can have it, this guided meditation for me to translate for them? Some recording or that, because she was asking this. Oh yeah. Yeah, we can. Okay. In fact, I'll intervene for a minute. Geshe-la, if it's possible for you to send us some specific guided meditation links, I can send it to everybody if we have that available. If you can just send me some links, I'd be grateful. I will see. I'm not sure when I got this. Some my students are recorded. If I found it, they record. I will send it to you. But I myself, of course, I don't have any this kind of my guiding meditation myself. But some of my students might be they recorded. Then when they have this record, then I will ask them, and then I will send you the link. Thank you. Então, ele falou que a gente precisa estudar esses temas também, sabe, Ana? Não só, claro que meditação ajuda muito, mas a gente também precisa estudar mais e mais, compreender mais e mais esses temas. Mas eu perguntei, a Shelly também perguntou se o Geshe-la podia enviar algum link para a gente de uma meditação guiada dele, né, sobre esses assuntos. Ele disse que ele mesmo não tem, porque ele não grava, ele não se importa muito com isso, mas os alunos dele possivelmente têm meditações gravadas. Eu também sei onde procurar as meditações gravadas do Geshe-la, eu já vi várias vezes, assim. Eu vou procurar também. Mas ele vai enviar algum link específico para a Shelly, daí a gente compartilha, grava em português, sei lá, a gente compartilha também com todo mundo. Thank you, Geshe-la. One more question, Geshe-la. Okay, yes, last question. Ok, Mônica. Oi, boa noite. Gê, eu fico na dúvida, assim, porque o medo de morrer, ele diz que tem a ver com apego, mas eu penso sobre o desconhecido, né? O medo da morte, porque ela remete ao desconhecido, se ele acha que está na mesma seara do apego ou se é outra coisa. Uhum. So you talked about the fear as a result of attachment, but there is also a fear of the unknown. You don't know what's going to happen after death. So this is also part of the fear of death, right? Is it related with the attachment, or is it another type of fear? Yes, fear causes by many, I mentioned earlier, it's not only attachment. Anger can cause you fear. Jealousy can cause you fear. Not knowing is the ignorance. So the ignorance causes the fear, which is you have no idea what's going on. So that's one of the worst, the most of the fear, because of the, you have no solution, how can fix it? You do not know where they're coming from. So you're completely not knowing. So that's called the ignorance. So ignorance can cause the fear. So that each different emotion can bring different types of the fear. Então, ele tinha comentado no começo, né, que o apego não é a única causa para o medo, né? A gente pode ter a raiva, pode ser o ciúme, pode ser... E no caso de não saber o que vai acontecer, né, esse desconhecido, o medo desconhecido, a causa da ignorância. É realmente não saber o que vai acontecer, não ter ideia do que vai acontecer. Isso também é causa de medo, né? Boa pergunta, amor. Okay. Thank you, Geshe-la. Thank you. Geshe-la, thank you very much for another very, very precious teaching. We are going to meet on 20th of May again for a new session with you. Thank you very much. Good night and bon appetit and good night. Gianni, muito gratidão a todos. Obrigada. Boa noite. A gente encontra esse fim de semana e depois a gente encontra a Geshe-la de novo no 20 de
maio. Infelizmente eu vou não ser Maio. aqui, mas Jenny vai tomar cuidado para tudo. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Good night, Geshe Boa lá. noite. Good Night. night. Boa noite. Obrigada. Thank you. Ai, Tchau, pessoal. Night. Hum.